السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم يا طلابي؟ هل أنتم مستعدون للدرس اليوم؟ ما شاء الله. نحن نبدأ. قبل البداية أنا أسألكم سؤالا. السؤال الأول: ما اسم وطنك؟ ما اسم وطنك؟ اسم الوطن الهند. أنتم تقولون في التعهد الهندي الهند وطني. يا ما معنى الهند وطني؟ الهند وطني. India is my country. اليوم نحن ننشد المنظوم عن وطني. هيا ننشد ونسمع. وطني أجمل، وطني أحبك لا بديل. هيا نشاهد. Today we are going to listen one poem about my country. Let's listen very carefully. After that we will understand with translation. هيا نستمع. وطني أحبك لا بديل أتريد من قولي دليل سيظل حبك في دمي لا لن نهيد ولن نمل سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل حب الوطن ليس ادعاء حب الوطن عمل ثقيل ودليل حبي يا بلادي يشهد الزمن الطويل فأنا أجاهد صابرا ليحقق الهدف النبيل وطني أحبك لا بديل أتريد من قولي دليل سيظل حبك في دمي لا لن نهيد ولن نمل لا لن نهيد ولن نمل لا لن نهيد ولن أميل. ما شاء الله. أنتم سمعتم النشيد وطني، النشيد الجميل. هل أنتم فهمتم ما معنى وطني أحبك لا بديل أتريد من قولي دليل؟ هيا نساعد أن نفهم معنى المنظوم وطني أحبك لا بديل. وطني أحبك لا بديل أتريد من قولي دليل. My country, I love you. There is no substitute. Do you want any proof from my words? سيظل حبك في دمي لا لن أحيد ولن أميل. Your love will remain in my blood. I will not be alone and will not be inclined. حبك, your love, يظل, will continue, dami, my blood, lan ahida, I will not leave you alone, lan amila, I will not be inclined. Now third line. سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. Your memory will remain in my mouth and my will is in every generation. سيظل means remain, ذكرك your memory, فمي my mouth, وصيتي my will, جيل means generation. Next line is حب الوطن ليس ادعاء حب الوطن عمل ثقيل. Love of the country is not a claim. Love of the country is a great work. حب الوطن, love of the country. ليس means no. ادعاء means claim. عمل ثقيل means heavy or great work. Next line. ودليل حبي يا بلادي يشهد الزمن الطويل. And the proof of my love is, oh my country, long time is witnessing it. Here dalil means proof, hubbi means my love, biladi my country, yashhadu witnessing, az-zamanu tawil long time. And the last line is فأنا أجاهد صابرا ليحقق الهدف النبيل.
So I'm striving hard patiently to achieve the noble goal. Ujahidu means striving hard. Sabiran patiently means to achieve. Al-hadab means goal, and nabil means noble, to achieve the noble goal. So now you understood the translation. Let's do the another activity. أيها الطلاب بعد الاستماع المنظوم والفهم معانيها نحن نراجع المنظوم ونختار الأبيات التالية لمعاني الجمل التالية ونكتبها في الدفتر. What is the activity on page number 39? We will revise نراجع المنظوم. We will revise the poem. ونختار الأبيات المناسبة لمعاني الجمل التالية. And what is the matching in meaning from the poem line? We will write accordingly. So what is the first sentence? The first sentence is Ya watani uhibbuka la badila lahu. Oh my country, I love you. La badila laka. There is no alternative of you. So which sentence will match from the poem? Let's see. The first line from the poem will match this. Now the second line is Yakunu hubbuka da'iman fi dami. Your love will be continue always in my blood. In my blood. So let's search from the poem which line will join. So did you get the answer? The answer is فَيَظَلُّ حُبُّكَ فِي دَمِي. Yeah, that is the second line. MashaAllah. And the third line activity is تَرَى فِي عَمَلِ حُبِّي لِلْوَطَنِ. You will see in my action my love for the country. So, which sentence will match? So, let's see the answer on the screen. This sentence will match. And last is أنا أجاهد صابرا لتحقيق هدف الوطن. أنا أجاهد. I will hard work صابرا patiently لتحقيق, to prove or to fulfill هدف الوطن, target of the country, goal of the country. So which line will match? See the screen. فأنا أجاهد صابرا ليحقق الهدف النبيل. So noble goal, I will fulfill it and I will work hard patiently. So this was the first activity to search the matching line from the poem. Now we are going to do another activity. Let's see. Nunzimu. Nunzimu means we will arrange the poem بمساعدة الجمل في الخانة. In the box, some sentences are there. From that help, by the help of that sentences, we will arrange the poem وَنَكْتُبُهَا, and we will write it. So let's see what is the first sentence. هَذَا وَطَنِي. This is my country. هَذَا وَطَنِي مَا أَحْلَاهُ. This is my country. What a sweetest country. Ahlahu rhyming, remember. Ana jundiyun, I am an army. Ahwa watani. Ahwa, I love my country. Again, hada watani ma ajmalahu. This is my country. What a most beautiful country. Then we are going to arrange now. Hada watani ma akramahu. It is written already. Then we are going to arrange ana khadimuhu. I am the servant of my country. I am khadimuhu. I am its servant. Ahmi watani. I will help. I will defend my country. Hada watani ma a'lahu. What a highest my country. What a dignity having my country. Means what a respected my country. So like this we will arrange the poem. And on the next page number 40,
that is hiwayati. Your hobby is to writing and beautifying your writing. So you practice it, write at home and make your writing beautiful. So I hope you understood Watani, poem, translation, activities. Now your work starts. You have to complete your work and send to your teacher for checking. We will meet inshallah in the next video. Till now, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.